美国总统川普初十伫北京甲叙利亚总统会谈，这是叙利亚1946年独立以来头一个总统去访问美国，要来寻求美国的支持。也毋过会谈的过程是真低调，叙利亚总统是为边仔门入去北京无欢迎的仪式，嘛无开放媒体采访。叙利亚总统夏拉初十甲美国总统川普见面，会后北京也发两人伫咧土耳其办公室做联翕的相片。参加的人有包括副总统范斯、加国防部长赫格塞斯等高阶官员。川普向媒体欧罗夏拉是一位基一个领导人，相信伊当成功治理叙利亚。Well, I've had an agreement with him. He's a very strong leader. He comes from a very tough place, and he's a tough guy. I liked him. I get along with him. The new president of Syria. And we'll do everything we can to make Syria successful because that's part of the Middle East. 川普也讲，叙利亚现阶段稳定的发展对中东和平计划有帮助。Syria is a big part of the Middle East, and I will tell you, I think it is working and really well. We're working also with Israel on, getting along with Syria, getting along with everybody. 43岁夏拉所属的沙漠解放组织，伫进前被认为是甲盖达恐怖组织有关系。夏拉也表示，美国赏金1000万美金的圣战书。夏拉伫咧2024年年底领导沙漠解放组织推翻长期执政的阿塞德政府，伊上任了积极甲暴力历史切割，对国内外拢展现温和的帝国形象。夏拉也是1946年叙利亚独立以来第一位访问北京的叙利亚总统。伫会面进前，夏拉甲美军的成员做伙拍篮球。伫会后，伊离开北京时阵，也行出车队向支持者致意。夏拉这边访问行程真低调，只押由边仔门入去北京，无欢迎外宾的仪式，也无记者联合访问。不过，川普政府积极促成夏拉访问美国，伫咧5月宣布解除对叙利亚的制裁，积极把夏拉自恐怖组织名单内面提掉，并且协调联合国安理会解除对夏拉的制裁，表示美国对叙利亚的政策有重大的转变。公司新闻张淑芬编辑。